Good morning, Baguio. Morning, Benguet, and of course, the rest of Cordillera. So, our regular episode na naman tayo sa Taraki TV. So, having with us, so Brother Larry, isang nataraki na naman guest natin ngayon. So, no other than Attorney Darwin Marcos, the Assistant Regional Chief ng Anti-Red Tape Authority Northern Luzon Cluster o Regional Field Unit. So ito po ay under the Office of the President at elaborate na rin ni Attorney. Partner? Yeah, basically I think Attorney, this is a new authoritative agency. It's an authority. You call it authority, you know. So tell us about it, because I guess the public still doesn't know that this exists, and because I think the RA came out 2018, diba? And basically that was just the RA. It was not the establishment of the offices under the Republican. So Attorney, could you please so before that, I would like to greet our viewers. Thank you, sir. Uncle Larry and Uncle Darby, you know, they sound the same, you know. Kasi naibagayo, yung sinabi niyo po, itong agency po namin, itong Anti-Red Tape Authority, is a baby agency. Bagong-bago lang po to. It was created by virtue of Republic Act number 11032 of the Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. So itong batas na to, this actually amended yung old na batas, yung ARTA, yung Anti-Red Tape Act of 2007. And one of the salient features is the creation of this office, yung authority. Na since it was created yung mga 2018, central office pa kasi siya dati. Now in 2022, na-create po yung mga regional field offices, and ang pinakauna na na-create na regional office is dito po sa Northern Luzon. That was around April 28, 2022 siya na na-inaugurate. So, Attorney, once we say Northern Luzon, this is north of Manila. Yes, sir. So, we are covering three regions. So, yung tinatawag nating solid north. Yung Region 1, Region 2, and Cordillera. Kasi yung sa Region 3 po, yun yung sa Central Luzon, sila po yung may hawak. So yung Pampanga, Tarlac, yun po is sa Central Luzon. Big provinces. Actually nung wala po kasi bagong-bago lang din yung Central Luzon, last year lang po. Before sila na inaugurate or na put up, kami pa muna yung pumupunta doon. So pag nagre-request yung mga agencies natin from Pampanga, yung mga nandun,
kami po yung pinapadala to do your Mentoring, parang orientation, like TFA dati, BLGF. Kami po yung pinapadala. Pero wala. And I guess, attorney, sa Northern Luzon, ikaw ba yung bago yata na na-appoint na OIC? Yeah, so parang kami po yung pioneers ng Northern Luzon. Kami po yung mga una. Bago dumating si Dr. Grospe, itong ano na? Dr. sa Salcedo po. Salcedo. Sorry. Bago lang po kasi we do have our new regional chief. So, nag-umpisa na po talaga siya. to. Nitong January lang po talaga siya. Kaya siguro ako yung pinadala. Ayun. Para ma-enlighten mo kami. What's the ARTA all about? Okay, itong office po namin, by virtue of the law, RA 11032, ito po yung agency na nagmo-monitor o nag-i-evaluate sa ating mga agencies, national government agencies, local government, SUCs, yung mga water districts po natin. So basically, all agencies under the Office of the President, sa pag-comply nila doon sa mandato ng batas, like may yung streamlining natin, re-engineering, yung pag-impose nila ng mga policies on kontra sa mga red tape na ginagawa, so yung mga mahabang pila. So yun po yung mga minomonitor ng opisina namin, ng authority. Before kasi na na-create ng authority, sir, yung ease of doing business na function, ito yung trabaho talaga ng DTI dati. So di-monitor yung mga paano pag-pag-tulap ng business, mga investors dito sa Pilipinas. So sila yung nagmo-monitor yan dati. Then yung function na enforcement ng ARTA is dati ginagawa yan ng civil service. So sila yung nagkakandak ng investigation, case build up, na ganyan. So sila yung pumupunta on-site, tinitingnan nila yung mga ahensya kung in-implement ba nila yung no cut off or yung no noon break policy, mga ganon. Sila yung dating pumupunta. Pero nung na-create na yung batas, creating as well yung authority, yung function ni DTI, yung function ni CSC, nabuo na siya. And kami na po yung nagpapatupad noon. And in terms of parang you are also working hand in hand with other agencies to make parang ease of is to ease the burden ng mga investors or willing investors and everything, So what else do you do, attorney, na aside from the functions, what do they expect? I mean, the public doesn't basically it's a new agency. Where do you come in na you could help these people? Baka kasi ada yung problema abanda sa Barangay Agency at gaya man, this is already ARTA. Nabuo. That's why we are very thankful for you to invite us para we can inform the people, the madlang people na meron palang ganitong opisina. Kasi nung bagong-bago pa lang kami, actually this personal experience, nung nagpapakilala kami sa mga opisina, ARTAS yung LTO. Oo, taga-LTO kayo. Taga-LTFRB pala kayo. Ay, hindi po, ibang ahensya po ito. So, itong office po namin, ito may bagong is very new. So, normal lang po yun, na-experience namin. Sa ibang agency nga, akala nila we are civil service. So, iba po kami doon sa mga ahensya. Kasi itong office namin is under the Office of the President. Now, since it was created, yun nga po, we monitor yung mga compliances ng ating agencies. We go to the mismong grassroots to conduct yung mga on-site inspections. Kasi nagre-request kasi kami, we instruct all the agencies to submit yung mga citizens charter na tinatawag sa opisina. So yun, kung may sinubmit, gusto nating i-validate o verify kung tama po ba, na-i-implement po ba. So kami po yung pumupunta mismo sa ground to check sa agencies kung talaga bang na-i-impose na And even local government units, Opo, even down to the barangay level po. And currently, yun po yung pinaka marching orders now is to monitor or to look into the compliances of our LGUs.
this month, the first renewal. quarter, renewal, tapos so nga, dati pa, di ba? There are one-stop shops in most of the localities. Yes. Yung po, kasi ito po kasi yung season for the renewal. January until March, first quarter of the year. We have a smart marching orders coming directly from the Office of the President na to monitor yung pag-adapt ng mga LGUs natin, yung tinatawag na EBOS o the Electronic Business One-Stop Shop. Okay. So, aside from the physical na pupunta ka doon sa munisipyo para mag-renew ng mga businesses nyo, required po kasi yung ating mga LGUs to put up yung mga electronic na version. So parang you can apply or you can renew your businesses online using yung system na binaba ng DICT. Ma-avoid na yung hassle. Okay. Yes, sir. And we also can avoid yung mga opportunity for mga mga fixers. Ganun po. So parang nakahiga ka lang doon sa kwarto mo, you can renew. Kasi pwede niyo pong i-upload actually to the system. You can upload yung mga requirements. You can even pay online. So through yung so mga bank-to-bank transfer or GCash, mga gano'n. So parang nakahiga ka lang doon sa bahay niyo. Makakapag-renew ka lang. Opo. And that would save the ones who were hours, di ba? Or manong hours, manong aldaw. Yung masave mo, Mas convenient po siya kasi hindi ka napipila kasi lalo pag considering pag business yan, most likely mga businessmen, they are very busy. So yung mga oras nila, they are precious. Di ba? So kung magagawa nila yun nga sa comforts ng kanilang bahay in short period of time, mas Pero the compliance rate, attorney, of the municipalities with the system? So for yung sa data namin kasi parang nasa 98% national po ito, 98% po ng mga nagsasubmit sa amin sa ng Citizens Charter. Pero doon sa pag-implement ng EBOS, medyo yung pa kasi yung mga tinututukan namin ngayon. So far sa pag-iikot po namin, mas marami po kasi yung hindi pa nakakapag-comply since hindi pa nila na-adapt yung system na binigay ni DICT. And yung sabi nila na reason why na hindi pa nila ma-adapt yung system is that kulang sa data connectivity kasi may mga lugar pa kasi na parang hindi pa daw naaabot ng internet, no? Yung mga sulsulinat, may mga liblib daw na lugar. So yun yung struggle, yun daw yung sinasabi nila na struggle. But with our talks with the DICT, sabi naman nila is we can find ways to set up or put up yung mga satellite na connections para makapag-provide. Kasi I think there's already a tie-up between Starlink. Opo. Actually may mga nabigyan na po. Through yung sa DICT. Kaya nga yung like for example, with our talks with Mayor Smith ng ARTA, yun yung pinaka-concern niya. Wala kaming internet dito. And nung kinakausap namin si DICT, actually we can provide yung facility, yung mismong hardware para magkaroon kayo ng internet dyan. Galing Kasi ARTA is one of the main producers of Gulay. vegetables. Akala ko tourist. At least, online dan. Wow. Sir. That would make it, aside from red tape, ma-cut off the middlemen who are pricing it to yung traditional. And farm gate price siguro could come out in ATOC already DPT produce me. But the problem is, I think it's solvable also. I mean, the problem only right now, temporary, is connectivity. But Aminado naman po sila. Saka nung pumunta talaga kami doon, talagang sinubukan namin kahit tumawag ka man lang, talagang walang signal. Walang signal. Kahit na anong network, attorney? Yes. Wala talaga. So, may dead. So tama yung concern nila. Another problem nila kasi is that medyo nahirapan sila to convince their constituents to put up yung mga towers kasi yun nga yung may fear sila because of the radiation and all.
So doon sila nagkaroon ng struggle. So we want to help them maybe to with our partnership with DICT and NCIP para ma-resolve yun. But they really are cooperative. They really want to avail of yung mga electronic business construction. And once siguro, once they realize na it would be for their advantage. Opo. And sa mga studies pa, dun sa mga survey namin, look, yung mga LGUs na nagkaroon ng electronic business one-stop shop, drastic yung increase ng income nila. Ang laki talaga, makikita mo talaga na mas marami yung nag-a-avail. Contrary dun sa sinasabi nila na yung mga constituents namin dito is senior citizen, parang they prefer the old school na andun ka, physically andun ka. Pero meron pa rin kasi yung mga constituents na they would appreciate that. Kasi kahit, sabi ko nga kahit actually anywhere in the world, you can renew your license or your permits. Kasi like for example, nasa abroad yung applicant, so pwede siyang mag-renew kahit na wala. So, meaning to say, attorney, nga agawid na. I mean, he doesn't have to go home just to register his business. Kasi we have also lots of OFWs who are engaged in businesses na they only come back because of renewal. Gagastos pa sila. Tapos, pagdating nila dito, yung 1 month vacation nila, wala na. Yung 2 weeks na ubos sa pagpila. Pag-comply ng mga requirements. So now, it is easier to do business. Lalo with the monitoring the ARTA. Opo. Medyo stick po kasi kami ngayon kasi from the president po kasi parang gusto niyang makita yung data para sa susunod na SONA. May report niya kung paano yung compliance kasi talagang dapat fully compliant na lahat ng LGUs. Kasi noong pa pong I believe it was 2019, i-require na talaga yung mga LGUs na meron na silang electronic. Kasi digitalized po yung isang kaulit ni President nga, digitalize, streamline, automate. Actually, attorney, with your office kasi, madami na natakot. Siguro, no? Tapos, mas madami natakot dahil may automation. Yun yung ayaw nila, mawawalan na. Actually, mawawalan na racket si Pixel mawawalan yung ibang yun po talaga yung objective na. Extra expenses. Kumbaga. Brother, actually, yun yung fear din ng iba. Kung bakit ayaw nilang mag-register. Dahil may lagay rito, mahihirapan sila rito. But now, attorney is explaining, gamitin mo na pati yung mga like for example, yung mga mas bata kasi ngayon, taking na sila Tech-savvy So, yung mga generation. So, we even have AIs na ngayon may chat GPT na nga ako. So, parang napag-iiwanan tayo pag hindi natin utilize yung technology. And that would be, very hard for business. Kasi other countries are already adapting. Our country, may deadline na nga, hindi pa rin nagko-comply dahil siguro may something in between na ayaw maging touch. At it's right na kung minsan kasi ang Pilipino parang pag-change, parang yung adaptation natin, yun. How is the resistance? Introducing your office. Honestly po talagang marami talaga naririnig na ganyan. Parang at first parang may fear sila, natatakot sila kasi ayan may nagbabantay na sa atin. Tapos yun nga, they do not really, they are not welcoming doon sa mga gusto i-implement natin. But later on naman, nare-realize din nila na nagbe-benefit sila. Like yun nga po, napansin namin na sa pag-adapt ng mga electronic system natin, yung technology, nag-i-increase yung income. Akala nila dati, parang burden lang ito, gastos lang ito kasi you have to subscribe, bibili pa kayo ng mga computer, mga ganyan. Pero mas malaki pa rin yung advantage. Mas convenient pa. Kasi yun din actually nang hinihingi din ng ating mga clients din, sila din ang nag-contact. Meron ba bang mga mas convenient way to transact with the government na not necessarily na physically napupunta kami dun sa office nyo, mga ganyan. Nung pandemic kasi na-highlight yun since nakakulong tayong lahat. Diba? So parang naidulot yan, yung pandemic na yan. Doon ako na, pwede ka palang mag-apply, pwede ka pang mag-renew, pwede ka makipag-transact sa government, even sa bahay nila. Doon ako siya naging
I mean, yung concern dati na doon lang na-open up na okay pala ang paperless. Okay pala. Yes. No, dati kasi parang naririnig na dati but ayaw nga Ayaw mag-adapt. nating tanggapin, tanggapin eh. Lockdown. Even maganda kasi even yung e-governance na even yung codifications, yung which would be in touch din with with yung anti-red tape dahil nga the ease of doing business if you're not from the Philippines kunwari or not from that locality kunwari ako taga Baguio gusto mong mag-business sa La Union electronically you could get the data na and you could also register on the municipality. This is something that actually we conducted compliance monitor inspection sa isang municipality dyan sa La Union. It was last month. Yun yung nire-raise niya eh. Sabi ko, what if kunwari I'm from Baguio, gusto ko mag-put up dito, lalo at medyo nag-boom na yung area kasi extend na yung TPLX. But if I want to build up a negosyo here, so pwede bang makapag-renew ako, makapag-apply ako na sa comforts ng sa Baguio na hindi na ako yung pupunta pa dito, considering that I'm a very busy person. Sabi ko. So I guess nung sinabi ko, they were able to realize na there will be a possibility that come a time na may mga ganitong clients na mag-a-avail sa ating mga services. Yun na nga, development is inevitable eh. Pero, yun na nga, with development, will the old practices be the same? Or will we adapt to the new practices and norms? Naglikat kasi, I mean, it's very hard really to do business. Alam yung face-to-face government. Sad to say, but there are lots of businessmen or that don't want to the face-to-face because they know that there's red tape in between. Ito talaga yung gusto nating i-eliminate. Kasi kaya ko dun sa batas, minamandate niya yung zero contact policy. So dapat walang contact doon sa mga clients except for payment as well or yung mga preliminary assessment. But generally dapat walang interaction kasi gusto natin putulin yung opportunity kasi pag may usapan baka posibleng magkaroon ng yung mga unholy na usapan ng mga illicit na pag-uusap. Ang large pagpila, pagkakilahanan ng isa, biglang andun na nawala. Okay si CR lang ako, nag-uusap na dun. Sinyas na lang. So makikita mo yun sa likod mo, wala na. Nauna na pala naayos yung papel. Nauna na siya. Ikaw doon ka nakapila. Nakapila. Madaling araw pa lang nakapila niya. Nauna pa yung kararating pa lang. That's true. It really happens. Yeah, it really happens. I think mukhang may pinagugutan tayo. Kasi ako rin po, may experience din po ako ganyan. Pero maganda yun ang pag I mean, yung ease of doing transactions, andun na eh. Kakapi kitakman. Meron ng kwento-kwentuhan dyan na istorya, na kwentong barbero. Pag pupunta daw siya sa government office noon because nandito lang siguro ang ginangyayari, nagpe-pray daw siya bago siya papasok eh. So I mean, if hindi simbahan yan kasi nagpo-pray siya. Pero tama yung sinabi mo, the less contact, the faster the transaction. So now, yan yung isa na minomonitor nyo. Opo, strictly po. Ngayon, our viewers naman, once na they see or they could go to your office naman. Opo. Very welcome po. Kasi yun yung benefit po na nagkaroon ng regional field offices na meron silang pwedeng lapitan. We are glad sa Baguio, Uncle. Dito pa po talaga. Muntik na sa Region 1 po pero buti na po dito sa Baguio. Kasi ang hawak namin sa Region 1, Region 2 and CAR. So parang nasa gitna siya. So nasa gitna siya. So accessible kahit nasa Region 2 pwede silang pumunta. But sa amin po kung may mga concerns, may mga complaints, we have yung mga we have platforms or mga portals where they can access. We can file their complaints. Like sa Facebook po namin, meron po yung Anti-Red Tape Authority na Facebook. Paki-flash man, pala, meron yata kaping pala nakuha with the site. Yung national office nyo kasi nga pag may flash niya
Hindi po kami ma-access to those portals po. We have, meron din kaming X, yung dating Twitter. So, Social media, sa website po namin, you can access, you can reach yun lang us. siguro yung one of the advantages of a baby agency. Okay. Kasi pati yung mga staff nyo are mas steady than the other agencies. Medyo pwede mga kasama So, natin on the mga- platforms, social media platforms, available na. Yes po. Opo. Instagram, meron din po. You Uy! can reach us to ARTA Gold PH. Yun Opo. ARTA is online. So, pag may complaints, you could go directly and even email yata, no? They could Opo, email you. yeah, you can reach us to complaints@arta.com.ph. Now, usually, I mean, as a baby agency, what have you been receiving already complaints? Yeah, marami na po. Sa car, yung data namin last year, meron ho kaming na-receive na 12. So sa Region 1, meron kaming 12 na-receive na complaints sa Region 1. Sa Region 2 is approximately, I think there were 10. Tapos sa car, ayun, And these are regarding yun po, yung mga mabagal na processes ng ating mga agencies, yung mga lumalagpas sila doon sa processing time. if I remember right, Attorney, the civil service issued a memo before that you have to act on it within 15 days, di ba? 15 days, Under the right? old law. Yeah. Kasi by virtue of the Republic 11032 kasi, pag na-classify na siya into 3 eh. So kung simple transaction lang po yun, within the maximum of 3 working days, dapat meron na kayong action doon. Kung complex naman yung transaction, within 7 working days. And kapag medyo highly technical, so it will require yung mga application ng mga technical skills, like mga engineer, kailan pa na mag-survey, or yung mga attorneys na kailan pag-aralan pa siya. So maximum of 20 working days po siya. Maximum? Opo. So doon sa mga pag-response sa mga letters natin, dati parang 50, Yeah. Ngayon kasi pag you have to classify it, kung madali lang masagutan within that number of hours, number of days, you should respond to that. 3 days. Opo. Kasi nga yung mismo 8888, Yes. 72 hours po yun. 72 hours. Pala na yung 88. So talagang na-stream na very short na po siya. So, gone are the days also nga, ibaga snail pace to gobyerno. Because we already have these platforms and we already have these offices. Opo. Kasi mahirap kasi uncle minsan may mga iba ayaw mag-complain dahil sasabihin nila walang nangyayari. Isunto mo lang ISO. Hindi naman nila nasubukan na during the past administration, may 8888 na nakikita ko yung ibang agencies ko minsan. Nakikita mo pala doon na pag national pumunta, ibabalik pala sa concerned agency Within sa to locality the siguro. region, to the province. Kaya pag oras na nag-flash ship, mukhang may hindi na naman sila nagawa at dumiretso dun sa Presidential Action Center. Like, ARTA is also under the Office of the President. Kasi the 888 dati, I think the STAR before, diba? They call it STAR before. It is also under the Office of the President. Yung pinanggalingan mo, Uncle? Kasi galing din siya sa Office of the President. Sa kabila kami sa OPG. Pero nawala yung opisina. Pero I think it was devolved into DILG got the others, Functions. other functions. It was Office of Participatory Governance. And yun na nga eh. Before, there were lots of changes kasi when Duterte came in. Tama. And here, we have improved ARTA. So, I think trust in government is slowly coming back kasi andito yung agencies there. We have agencies that you could go to. Tama. Kasi yung iba kasi talagang yun nga sabi mo, mag-trace na sana. Tapos sabi din ni attorney, dapat mas maganda na pala pag wala na face-to-face. As long as you comply with the requirements, Online na. andun na. Oo. Pasok.
Mahirap kasi attorney, di ba? Upload mo na lang. Babalik ka doon. Ay, wala pa si ano. May iba doon, nagagansin na. Wala pa. Yun nga. Yung actual experiences na mga kasama. Pero ngayon, kahit na nagagansin yung isa, di ba handa siya, gusto ikaw, eto na. Pwede na gamitin yung cellphone mo, pwede yung laptop, pwede yung pad to register with that. Ganda na. And this is one of your functions. Okay. What are the other functions of the ARTA? Well, Aside from monitoring and aside from the monitoring yung the ease of business transactions. okay, so, dala po kasi ang function ng ARTA. You have the empowerment and the enforcement. So sa empowerment po, doon sa function na yun, itong mga agencies, partners namin sila. So mga kaibigan natin sila. So we want to capacitate them, to orient them to introduce the law. Para, kasi ang sasabi nila, hindi naman talaga nila gusto i-violate din yung batas. So okay, so we want to educate them. We want to educate them, explain natin sa mga batas, require natin, we do yung mga compliance monitoring inspection. So after which, kung may mga complaints naman, mga hindi sila nag-comply sa mga issuances ng ARTA, doon naman papasok yung enforcement na function natin, wherein we conduct investigation, we conduct case build-up, kung may mga allegation ng mga fixers dyan, we do entrapment. And of course, we prosecute, we file the necessary complaints sa civil service or ombudsman or sa regular courts din natin. So may police power din pala ang ARTA? Ang ARTA kasi, although meron kaming enforcement na function, we are not a law enforcement agency. Okay. So kung may mga kinakandak ng mga entrapment po, we do it in coordination with our law enforcement agencies like BI, CIDG. CIDG po yung madalas naming partner. Kasi meron kaming MOA with CIDG. Actually last week nga lang we entered to a Siguro, Tama. yun siguro nga, yun, nakausap na rin. Nakausap na namin yung CIDG. Yun siguro mahirap din sa office nila attorney kasi baby eh. So it is still on the process of growing. Pero baka malay natin within the next 5 years or 10 years, may sarili na rin kayong police powers. Parang BID na rin or may sarili. Enforcement. Certainly po, we hope so. May plans din po. Nililigawan lang namin si DBM. Maantay na lang po natin kung payatang pagbigan po tayo. Because of the budget. And hopefully we have more open-minded legislators. Ayun po. At the time. Paglalabi pa. Mahirap maglalabi talaga ng budget. Pero this is a welcome development. Kasi, trust ng tao, ang suble, babalik yung trust ulit ng tao na pwede pala mag-register na cellphone lang ang gamit dahil yun na nga, hirap nila ang iba kasi takot dahil yung dito may doon tapos tatagal imbis na 1 day or 2 days processing ilang buwan. At least ngayon may one-stop shop na. May experience pa tayo dyan. Imimit ka ng alas 12 ng tanghali. Alams na. Papakain. Oo. Tapos kita tayo sa labas. Okay. Naranasan natin yung uncle eh. Pero tama, attorney, at least now, the public has to know also, and hopefully our LGUs also would get used to these systems. These are new systems actually that could be in place, and it would benefit both actually. Revenue wise maraming malang na gumanda yung compliance wise, attorney, in the Cordillera region. Sa LGUs po. I mean, whole Northern Luzon, compliance-wise. With the requirement na mag-submit sila ng mga citizen charter, mataas po. Mataas. Pero doon sa kung na-implement ba siya, doon sa ground mismo, sa office mismo, yung pa yung, what we currently doing, ini-inspect po namin sila. And so far naman po,
Sa mga na-inspect po namin, generally compliant po dito sa lalo na sa Cordillera. The only problem, Yun po, is sa pag yung system, yung sa system kasi connectivity. pag-away ng ating technology, medyo doon na po nagkakaroon ng problem. But in coordination with the ICT naman, may solusyon daw sila. May solusyon. Kaya nga meron ako tayong, di ba, yung ECO, yung LGU, yung sa, so yun, doon sa app pa lang, pwede naman access yung mga services na gusto mong hilingin sa government. Yes. Yun po. So sa compliance, generally naman compliant tayo dito. May kasi yung mga common complaints na naman is yun, mabagal, ganyan, o hindi na na-actionan within yung oras. Varying reasons naman ng sinasabi ng mga agencies kung bakit hindi. Pero compared siguro 20-30 years ago, Una, mas maraming gumaganda na yung system. pagbabago. Doon sa inspection nyo, attorney, doon sa certain office, biglaan ba yung pagpunta nyo doon or kailangan pa rin na i-coordinate yun doon sa head of office? Kung yung mga compliance monitoring inspections lang namin, we actually notify. Magsisend kami ng notice of inspection. So we will be visiting your office within this week, a certain number of days. Bibisa na lang kami. Hindi namin sinasabi kung anong araw, anong oras. It's a semi-surprise siya. Pero kung yung subject namin is may violation talaga siya, so we're going to conduct yung inspection doon sa enforcement mandate namin. It's gonna be surprise. On the spot? On the spot. Hindi namin sila i-inform. In fact, magpa-plan pa kasi kami ng mga mystery shopper, magpapanggap na kliyente to test kung talaga po. Kasi may mga magsasabing, alas 12 nagko-close sila. So may utusan kaming pupunta to check talaga kung talagang close sila ng alas 12. No, pag may violation, attorney, you directly find it or in coordination with the other agencies? Kung depende kung fixing po ito, yun po, we coordinate with other offices for the conduct of the entrapment. Yes. Pero kung mga allegations like yun nga, may mahaba yung pila or nag-cut off sila kasi alas 4 pa lang, sarado na yung opisina, we try to investigate muna. Try na i-surveillance. So, tignan muna natin kung totoo bang nagka-cut off sila o wala talaga, sarado ba yung mga windows kapag tanghalik sila kumakain, na ganyan. So, we still try to investigate. Pag napatunayan na meron, so we will file. It's a very welcome day. Yung nakikita mo sa na no lunch break policy. Tama. Pag ikaw na pupunta doon, parang wow, ang galing naman. Pwede ka, kasi yung ibang businessmen din, o yung ibang may opisina, 12 o'clock lang sila nakakaalis. Yun nga. Lunch break lang. Actually, nung we were introducing that, ang akala ng mga agencies, hindi na kami kakain, yun ba yung gusto nyo? Hindi naman po gano'n. Dapat lang magkaroon tayo ng skeletal. Ayun, yung shifting siguro. Let's say for example, meron tayong tao na kakain ng 11 to 12. Para yung 12 to 1, yun naman totoo siya naman nakakain, para siya naman yung papalit. Yung lang natin, dapat hindi magsara yung office. Hindi naman natin pinagbabawal na kumain kayo. It's not actually no lunch break, it's no noon break. Yun po talaga. Physically Meaning the office is open. Open pa kahit na tanghali. Kasi yun nga po, kasi may mga government o mga employed. Siyempre yun lang yung oras nila na makalabas para makapag-transact sa government. So kung paano sila makikipag-transact kung sarado nga yung office nila. Saturday, Sunday, sarado naman talaga. So wala talaga. Weekdays. Kahit naman sa mga government employees, mag-PLS ka, biya ka ng 3 hours, kulang pa nga ho yun. Pagkuha lang ng birth certificate, abutin ka ng buong araw. Yes. And now, at least, ang daming munisipyo ngayon na may one-stop shop. Very welcome din yun na instead na lipat-lipat ka ng opisina, doon na sa isang building lang, doon ka na lang. In a day siguro, tapos na yung transaction mo. Tapos now, Electronic na siya. So, any time of the day, pwede kang mag-transact ng business na. You can upload mga files, mga documents. And this would be, hopefully in the next 5 years, fully automated na siguro na.
Actually, dapat matagal na pong fully automated dapat. Pero we're trying our best to monitor each and every agency po. Kasi dapat digitalized na talaga. That product yan hindi na may fear ng iba na pag digitalization daw, anti-Christ. Pero may good side naman eh. Mindset lang yun siguro. Like anti-red tape. Pag oras na less contact, Less more chances. less yung chances na meron. Pangalawang productivity. Backdoor, Backdoor channel ito. So, attorney, what else? I mean, you have two, that's the enforcement and empowerment. So, siguro we can also add, kasi we also empower the citizens natin. So, sa mga programs po natin, we have this private engagements with like yung mga business na organizations like the PCCI na we make them yung mga ARTA champions. So pwede namin silang itap to help the ARTA kasi medyo wala kami sa manpower. So pwedeng sila yung tumanggap ng mga complaints or through them, pwedeng maikaw sa kanila yung mga concerns ng kapwa nila ng mga businessman, lalo ng mga grupo ng mga negosyante. Kasi sila yung unang nakakaranas kung actually alam pa nila kung sino yung umiipit ng mga applications nila. Na-identify nila kung sino Down to the, not to the office, but to the exact individual. So sila po nagsusumbong sa amin. So we empower them, we capacitate them to what to do, ano ba yung mga dapat nilang tingnan. So parang through them, they can help us as well in our function na mapan sila, mahuli din, masawa tayong mga sinasabi natin mga... So siguro it's about time also that the barangays and the SK should go near the office for our information and education campaign. Yun po yung pinaka-utos sa amin ngayon ng ating secretary na we also go down. Current, as of now po kasi, hindi pa kami capacitated to cater to barangays. But mag-umpisa na po this year na i-capacitate namin yung mga barangays. Actually, ang Baguio City, under the former Councilor Lawana, we already conducted mga orientation sa kanila in preparation na pati na rin sila isa subject namin. Kasi yung universe kasi, yung tawag namin sa lahat ng mga agencies is 11,000. So kung isasama pa kasi natin yung barangays, that's 42,000. So medyo mahirapan po yung system namin to cater to them. But we are preparing na i-absorb na sila, pati na sila i-subject na namin for inspection. And in fact, just a few weeks back, yung mismong secretary namin, Secretary Ernesto Perez, siya po yung mismong pumunta nag-inspect sa isang barangay doon sa may Paranaque. So parang take the lead siya na po yung nag-umpisa. Kami naman susunod na rin po kami to conduct inspections. Parang may complaint siguro doon, attorney? Hindi naman po, parang mga kan lang siya. Tinignan lang siguro. Hindi naman siya product ng complaint. Okay. Diba, we're in touch mo to TPJ barangays. We could help them also get in touch with ARTA. Dahil sina Director Maspil siguro. And yung bagong So, in group na lang siguro for the meantime para considering yung sila na rin siguro bahala mag-skate sa kanila. Mag-polish sa kanila through yung guidance ng ARTA. Pwede. Opo, kasi kung kami naman po, available kami kung gusto nyo ma-orient, parang ganun. Sinasabi namin sa kanila, schedule nyo lang kung kailan pupunta kami kahit anong gusto nyo platform, online ba, face-to-face ba, we will be there. And we will be happy to assist. May online na pala. Kahit virtual po, through Zoom or whatever platform gusto nila to orient them. So for sa Cordillera, doon sa experience namin talagang very cooperative. Like yung mga barangays dito, nagugulat nga sila, pwede tulungan nyo kami, gagawa kami ng citizens charter. We can name barangays dito, like Fairview, si Luacan, kay former Kapitan Cayetano. Sila po yung sila very eager na gusto namin magkaroon ng citizens charter. Gusto namin maintindihan. Yeah, kasi may sample na tayo doon sa citizens charter, attorney? For barangays. Actually, yun yung utang ko sa Baguio barangays. Because they want na, pwede bang gumawa kami ng template for the barangays? Considering that I came from the barangay as well. Sa barangay, sabi, alam mo.
So maybe the next time that we'll be conducting the orientation, I will be explaining to them, detailing sa kanila yung citizens charter. So this is a very nice, I mean, the agency will take care of both both the side of the LGU, the side of the citizenry, and the business as a whole. As a whole, Na, parang try na siya. yung red tape talaga. So, everybody win except si Fixer. All win dito. Si Fixer lang mawawala. Maghanap muna siya ng gagawin na iba. Try our best. Kasi kami rin, actually, ako nga mismo, pinuntahan akong ahensya dyan, tinitignan ko lang citizen charter, dudumugin ka ng mga Tama ba ito? No need to name that agency. This is mandatory to place your citizen charter. Required po siya. So, pagpasok mo, andun dapat napapasa, di ba? Actually, tatlo po kasi yung modalities ng citizen charter natin. Sa website, yung isa, sa information billboard, usually nasa tarpaulin siya, at saka yung handbook. So dapat nakikita talaga ng mga constituents, mga clients natin kung ano yung mga requirement, ilan yung mga babayaran. Kasi para alam nila kung ano yung mga isasubmit nila, ilan yung process, ilang araw ba dapat ito makukuha. Pati minutes yata, nakita ko pa kailangan 5 minutes, 3 minutes. Meron doon sa nakikita ko, yung bawat process. Step by step. Step 1, 3 minutes, tapos punta ka doon, parang gano'n. Pero that gives back confidence sa government, yung mga ginagawa nilang gano'n. Although tumatagal, at least may iniisip nila. 5 minutes dapat bumibilis talaga yung yung processing cycle. Because conscious na yung mga tao na empowered na. Yun. Kasi dati yung mga the empowerment was parang they do it on their own kasi sila yung authority nahihiya naman yung citizens na di ba pwede bilisan? It happens po. Yun yung common ako ng mga tao noon na hindi namin alam, basta kung kailan lang nila ibibigay, i-release yung mga documents. So ngayon kasi alam na nila, so kung sabi within 3 days, bakit 2 weeks na wala pa, complain na sila. And it goes to your attention na di ba, like you said a while ago, there are some documents 2 to 3 days. Other documents 1 week. 1 week, 7 days or 1 week. Diba? That is 7 working days. So 7 working days. Excluding Saturdays. Now, pag may technicals na kailangan, yun yung papasok kung 20 po. Medyo highly technical yung transaction. Pero that's still fast, basically. 20 days with technical na yun. Diba? Kasi dati talaga... At least may timeline sila na hindi sila mag-delay na So, kailangan... what do they... ano yung penalties pag hindi nila na-comply to? Okay, so... dito sa bagong batas po, dito sa amendment kasi, dalawa na yung liability. So kung merong first offense, may second offense. Sa first offense, suspension siya for 6 months na suspension. Kung mapatunayan na guilty siya o liable siya. Kung inulit pa siya, so sa second offense naman, dalawa na siya, admin and criminal. So sa admin niya is dismissal, perpetual disqualification, at saka yung forfeiture ng mga benefits niya. And doon sa criminal aspect is pwede siyang makulong 1 to 6 years or multa rather ng 500,000 to 2 million. Akal, nakakatakot talaga. So dapat ikaw itong gumawa. You only may kalalagyan ka talaga. Warning, hindi pa warning, 6 months suspension ka agad yun. Tapos the next termination na of services, may kulong. Tapos may kulong. Pero pag fixing diretso na po na yun, criminal and admin na siya. Wala nang first offense, first offense, diretso na dun sa second. The law may be harsh, but it is one of the improvements of the law because of the amendment. Doon kasi sa dun sa Anti-Red Act of 2007, wala po talagang kulong doon. Yung kulong lang doon is fixing lang. Pero kung yung mga mabagal yung proseso, yung maximum is only dismissal.
Pero ngayon, pwede ka nang makulong pa because ang bagal ng process or nag-cut off ka lang or nag-lunch break ka, nag-close yung office lang. Empowered talaga pala yung no? The citizen is power. Yun na nga lang. Diba? Knowledge is power. Sabi, dapat alam mo pala yan. Kundi, ako, meron pala yun na. Pag puro sila complain ka, 6 months siya pag-proven, no? Oo. Kaya pala kung minsan, gumaganda na pala yung service. Yeah. Bumibilis. I think Kasi sa meron city, pala yun eh. dun sa online, parang ano na ina-adapt nila yung ano na kasi may namit akong businessman na through na sin. 5 minutes siya ka, okay na, approve na yung kanyang ano, BIMP. Sa bagay. Yeah, may namit ako the other day. From dati, years back, weeks. Oo. Tapos napunta sa days Oo. na may one-stop shop. Ngayon, pwede mo ng 5 minutes. 5 minutes lang. Okay na. Lumabas na yung kanyang business permit sa city. And that is renewal, ano? Yeah, renewal. Oh. Renewal. Pero biro mo yung ano na yun. Yung 5 minutes na yun, nagbibihis ka pala pupunta mo. Tama. Ayun, hindi ka na nagbibihis. Nakakape ka, kapag nagkakape ka. Tapos na yung business permit mo. Lesser expense pa sa'yo dahil yun na nga, hindi ka na mamamasahe, tapos yung time, hindi ko ma-store. At yan yung mga minomonitor nyo, attorney na those compliances na dapat ganda-ganda. And we have the agency, like for example, dito sa Baguio City, they have the problem with yung sa mga building permit. So kami po with coordination with Architect Degay, daw na pabangin. Pag-usapan naman natin how to streamline yung process kasi yun yung medyo naging concern ng Baguio City at that time, yung parang medyo may mabagal. But they have the system na, meron silang build pass. So nag-recommend kami ng ganitong possible na action para maging compliant tayo sa batas. And I believe naman, since then, wala na ako natatanggap na complaint. Wala na ako natatanggap. Usually, attorney, these are the, if you talk about building permits kasi, usually very big cities within the provinces and key cities. So far, the others like Lawag siguro or Candon, okay naman po yung actually, similar, ano? They also want to adopt. Nung nakwento namin kay Mayor Kion, na merong system si Baguio, they were interested. Meron palang ganyan. So, sinabi namin sa kanya, puntahan niyo yung Baguio. You can benchmark niyo si Baguio City. Kopyahin niyo rin yung, kasi meron silang system na para sa mga building permits din nila. So, I believe pumunta sila dito sa Baguio. So usually, key cities within the provinces talaga may problema dyan sa building permits at saka the rest of the municipalities hindi naman masyado stricto. Pero yan yan yung mga magagandang developments within the system na pag may system, mas magandang dito ka nakapila pala. Kasi yung walang system, pero doon ka sa pixel kung hindi na. At wala pang kasiguraduhan ko. Kasi walang nasibo yan eh. Kung itinakbo ng fixer yan, hindi mo siya mahahabol kasi walang ebidensya. Lalo na pala, attorney, about yung Bureau of Lands or yung ROD, you also monitor them? Opo. Last year, ilang beses kami pumunta dyan concerning sa mga titles. Complaints din na na-receive namin. Yung mga madami Nadidelay. But according kay ROD Felix, sabi naman niya kasi because of the use of the system, centralized daw siya sa Manila na pag parang mabagal siya or nakuha niyo sa central office nila, pati na sila affected. Kasi wala na siya yung hard copy eh. They are migrating to dun sa system nila. Ini-scan na lang yung mga kanila mga titles. So, di ba dati dapat may copy ka dito, kung hindi ka satisfied, kukuha ka naman sa national office. Para sa LRA. Ngayon, with the system, although mabagal, at least meron na, may centralized system. Unti-unting naman yan.
They're trying their best. Like similar din po sa nangyari kay LTO Baguio. National na LTO. Kasi nag-transfer sila from Stratcom to LTFS. So yung pag-migrate, yun yung nag-cause ng backlog nung time na yun. Kasi parang minamano-mano nila na tina-transfer sa bagong system. Kaya nadidelay sila. Yun that is, I'm not going to speak in behalf of them, pero yun yung sinasabi niya explanation for that. Hopefully, the ICT could catch up na rin dahil yun yung functions. magiging backbone ngayon. I mean, the backbone of everything dito sa baba, hindi ICT yung connectivity Sila kasi yung department in charge with technology. Pati yung data, sa kanila rin. Sa kanila rin po, sila din. Need natin i-invite din yung director ng DICT soon. Siguro. Para makita rin natin kung ano yung kasi it's also basically a new department Yeah, oo nga. ano. So, ang alam natin noon lang yung NTC. Ngayon may DICT na pala. And grabe ngayon yung yung trabaho kasi nila, halos lahat ng offices are already dependent sa interconnectivity. Kaya central basing, databasing na lang, kailangan mabilis yun. So siguro, attorney, do we have, could you tell the public where they can get in touch with you? Okay, so possibly for those complaints, you can email us to our complaints@arta.gov.ph. You can access as well our website. Actually, pagpasok mo pa lang sa website namin, nakalagay agad doon, bubungan sa'yo, may reklamo ka ba, gusto mo bang mag-complain, agad-agad. So ina-assume nila na mag-access ng website namin ay may complain. You can also reach us to our social media platform, yung Facebook po namin, Anti-Red Tape Authority, sa X po, sa X at saka sa Instagram @arta.gov.ph. And kung gusto niyo pong makikape sa amin, yung office po namin dito po sa Luwakan mismo, NFA. Sa loob po ng NFA, umuupa po kami doon sa loob. So you can come you can Pasyalan natin. visit our office, kapiin dyan, magkwentuhan po natin kung ano po yung mga concern nyo. So doon po sa mga agencies as well na gusto nila mag-request ng mga orientation from us, you can reach us to our email in the same platform din po. So, yan po. One of our next guests, large, is the SK Federation Chairman of La Trinidad. Siguro, Pwede siya daw. Pasok. yung open up na natin Ayun. na, ay, Natin yun. mauna ka na doon Oo. kay ARTA. ARTA. But at least, kasi usually kasi ng SK ngayon, I mean, the youth involvement parang nag-dwindle down through the years Di ba? Dati, the age, Active sila. until 35, di ba? Dapat yung youth age natin, 45 sa abroad, pero nag-dwindle makikita mo nawawala pati yung elections ng SK na. Siguro this would be one activity that they could that they could be active in. Yung pagmamonitor in coordination with ARTA. Para may gagawin naman sila na di ba? Sila naman yung mas steady. Tama. So sila yung At, kung kaya ng system, kung ano yung mga Saka sila parang naumpisahan na pa rin. they will be inheriting it naman, sila naman na yung future ang mag-utilize. Sige, siguro Lardy, by next time, mukhang we will get in touch with RD again. With Assistant RC. Next Yan, episode tayo para mas ma-enlighten ng public. Dadalhin natin si doon, si SK Fed, makikikape. Kape po, NFA pero wala po kaming bigas. Okay. So, mag-close ba na tayo? So, siguro, attorney, maybe from time to time, we will be visiting your office and maybe you'll be doing guestings again regarding, lalo na, kasi baby pa lang yan mga yan. So, in the years, madaming madaming inclusions ulit sa mga So, papaalam na ba tayo, Large? Yes, si attorney. So again, we would like to, on behalf of our Secretary, our Director General, Attorney Ernesto B. Perez, who personally sent me here. We would like to inform the public na ang opisina po ng ARTA since 2018 pa po nandito po sila. Ito po, pwede niyo po kaming lapitan kung meron po kayong mga concerns relative sa mga mahabang pila, relative sa mga red tape.
mga mahabang pila yung mga fixers. At kami po, for Regions 1, Region 2, and Cordillera, you can come dito sa office namin and file your complaints or to tell us whatever yung concerns nyo sa mga government agencies natin. And for your convenience, social media. Yeah. You can get Use in touch their with them. platform. Yeah, oo. So, Large, papaalam muna tayo. Okay, so yun po. Thank you very much. Again, attorney, thank you sa ating viewers. At you stay with us for at least 1 hour more. So, hope to see you again next week. Next week. Yeah, sa aming regular episode dito sa Taraki TV, especially sa Good Governance in Peace and Orders. Okay. Salamat po. Salamat po, Good attorney. morning. Next ulit. Pag Good morning.